Mr. Carter. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable ministers and the committee and officials and members present here. Moving on from what Professor Rohan De Silva said, I would like to just trace the potential for growth contribution from SME, just to recall the opportunities we have. It is increasing overall contribution to GDP beyond 60% by 2030, expanding SME export share from 12 to 15% by 2027. These are national targets, I think, taken into the planning figures. Despite representing majority of businesses, only about 10% of SMEs currently contribute meaningfully to exports, indicating the untapped potential. However, the SME sector plays a vital role in the export sector because these SMEs form the backbone and the logistics and support services to all export sectors, even the leisure industry, hotel industry, garment industry, food and beverage. All export industries are supported by way of services by the SME sectors. Having said that, the strategic value to national growth, a stronger SME sector directly supports higher GDP growth rates, job creation and employment stability, domestic production and rural economic resilience, reduction in youth unemployment and poverty rates. It is also noted that the poverty rate has gone up to almost 28%. This was before Ditwa. I'm not sure what the figures are now. It may be over 30, which means practically, if you look at it, 1/3 of the population cannot afford 2 meals a day. So this is something serious, and if the 70% which forms the SME sector is mostly representing this sector. Recently, we have read that there were several cases of suicides coming from the Parate execution and the moratorium issues that were already discussed. One particular SME, owner of a hotel complex in Badulla, committed suicide in his own hotel because he could not face the social stigma that we will have to, including his family status and social position. So this is one of the seriousness of the contribution to the economy and the impact it can have from this sector. So breakdown in this sector cannot be afforded by the entire economy, national economy. So I'm glad that you all have given this attention and you have brought to focus the issues facing the SME sector. And I may remind that all people representing here are the stakeholders of the national economy, including the SME, the public sector, the banking, non-banking, credit guarantee, CRIB, and facilitators. We in the chamber are here to hold hands with all these sectors to work together in order to uplift the chamber. And it is vital that unless the SME sector is revitalized and resilient and enabled to be sustained for the future, the growth of the economy is also going to be a tough challenge. Thank you very much, Mr. Carter. So from the Chamber of Small and Medium Industries, they were more general. සුබ සන්ධ්‍යාව කේවා සභාපතිතුමනි විනාඩි 7 නම් ඔව් එන ඉක්මන් කරමු. ඔව් මේ මම සීනියර් වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් කොලින් ෆර්නෑන්ඩෝ ගරු නායකතුමාගෙනුත් එතකොට ගරු ඇමතිවරුන්ට අවසරයි. මේ සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩේ කපන තැන ඉඳලා ඉදියක් පහළන තැන ඉඳලා තමයි SME එක හැදෙන්නේ. හරි මයික්‍රෝ ලෙවල් එකෙන් එන්නේ. ඒ මිනිස්සු ඇවිල්ලා බැංකුවකට ගිහිල්ලා බැංකුව අතහිත දීලා ඒ මිනිස්සු නග්ගල ගත්තට පස්සේ මහා පරිමාණ කර්මාන්තකරු හැදුනට පස්සේ මේ රටේ අපි දන්නේ නැති දේවල් හැදිලා අපි නොදන්න දෙයක් නිසා අපි අමාරුවේ වැටුණාට පස්සේ ඔක්කොම NP ගිහිල්ලා බැංකුව අපේ පැත්ත එකකත් බලන්නේ නැහැ. පැත්ත බලලා බලන්න දැක්කොත් එමු කියන ආක් බලා ගන්නවා. නික අපි හොරු වගේ. ඒක නිසා මම කියන්නේ මේකයි මේ සාහනය හැම එක්කෙනාටම දෙන්න ඕන. මේ රට වැටලා තියෙන අපි හින්දා නෙමෙයි. මේ රටේ යම්කිසි ප්‍රශ්න නිසා. එහෙනම් මේ සාහන හැම එක්කෙනාටම දෙන්න ඕන. මේ සාහනේ දෙනකොට බලන්න ඇවිල්ලා මොනිටර් කරන්න. හැබැයි එයාගේ මැනේජ්මන්ට් එක ගන්න. එයාට සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැහැ. එයාගේ මැනේජ්මන්ට් එක අරන් ඔයා කොහොමද මේ තත්ත්වයට ආවේ? මේ තත්ත්වයට නැග්ගේ කොහොමද කියලා බලලා
බැංකුව අතහිත දෙන්න පුළුවන් නම් වෙන කෙනෙක් ක්‍රමයට. මගේ ඉඩකඩම් විකුණන්න මිනිස්සු ගන්නෙ නැහැ. මේ ආර්ථික තත්ත්වය හැටියට ඉඩම් විකුණන්නේ නැහැ. බිස්නස් යන්නේත් නැහැ. එහෙමම දැන් බැංකුවත් උනත් මේ පරාට කිව්වට බැංකුව ගන්නෙත් නැහැ. බැංකුවල මොකද තව තවත් පොලිය එකතු කරලා තියෙනවා. විකිනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බැංකුවල ගන්න එක බැංකුව ගන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා මම කියන්නේ මේකයි මේ අපි මොණ්ඩ කරන්න. ඇවිල්ලා මොණ්ඩ කරලා බලලා මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මේ උත්සාහය උනන්දුව මොකද්ද? මේ උනන්දුව අරගෙන තව කෙනෙකුට කියලා මේක වැඩ කරගෙන ගියොත් අපි රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි මේ මිස්ටර් කොලින් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඔබලාගේ ආයතන මේ චේම්බර් ඔෆ් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් මම හිතන්නේ සමස්තයක් හැටියට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඉදිරිපත් කරේ. විශේෂ යමක් මේ දේ අපිට විය යුතුයි කියන ස්පෙસિෆික් අයිඩියා එකක් ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොච්චර වැදගත්කමක් තියෙන මේ කණ්ඩායමක් පිළිබඳද කියලා මෙතන මේ සාකච්ඡා වෙන්නේ. අර හිතට ටිකක් දුක හිතන කතාවකුත් කිව්වේ කියන්නේ බැංකුව අහක බලාගෙන යනවා හොරු වගේ සලකනවා කියලා. මම හිතන්නේ කලින් පුද්ගලයෙක් ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගැන කතා කරා. ස්ටිග්මා එකක් ගැන කතා කරා. පුද්ගලයෝ දිවිනසා ගන්න එක ගැන කතා කරා. මම හිතන්නේ මේ ඒක සමස්තයක් හැටියට තියෙන එකක් යාට හරි මොකක් හරි වැරදුනොත් අපේ රටේ hina වෙන සුළු ස්වභාවයක් තියෙන එක මම හිතන්නේ ඒක සමාජයක් හැටියටම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. නමුත් බිස්නස් පටන් ගත්තාම 90% විතර අත වශයෙන්ම මේ ක්‍රයිසිස් එකක් නැති වුණා. ඉදිරියට යන ප්‍රමාණයක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම ඔන්ටර්ප්‍රිනර්ස්ලා වෙන්නත් බෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ ඒකත් මම හිතන්නේ අපි හොඳට හිතේ තියාගන්න ඕනේ මේ සොලියුෂන්ස් හොයනකොට. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි ඔයගලගේ අදහස් දක්වීමට. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් අපිට තියෙන්නේ Ceylon United Business Alliance. We have Mr. Mohammed Jifri Mohammed Rizan, Mr. DLP Pereira and Ms. Janaki Amarasingh. Honorable Chairman Dr. Harsha De Silva, honorable members of the COPE committee, thank you for the opportunity to address you. I wish to focus on access to finance markets and more critically on the reality that the small and medium enterprise in Sri Lanka can no longer absorb additional finance burdens. Since 2019 beginning with the Easter attacks followed by COVID-19 pandemic, and then the economic crisis, businesses across the country have been subjected to repeated shocks. During this entire period, borrowing by businesses was not driven by expansion or ambition. It's very important. But by the need to survive, what we see today on balance sheets is therefore not excessive risk-taking, but accumulated crisis-driven debt. Businesses faced two pressures simultaneously. Market demand weakened as consumer purchasing power declined, while fixed costs such as rent, utilities, salaries, and statutory payments remain unchanged or have increased. At the same time, the economic crisis and sharp rupee depreciation caused a severe working capital shock. Import dependent and where raw materials have to be imported, saw their inventory replacement cost dramatically, which interest rates increased during that time. Many enterprises were therefore forced dramatically to borrow on top of existing capital loans simply to fund daily operations, Chairman. This converted temporary survival borrowing into a structural debt burden, particularly for SMEs. I would like to come across with the new the 60 million VAT threshold, which was reduced to 32 million. So this SMEs are the one who is going to fall into this net. We welcome this because widening the tax net is good for the country, right? So then ape ayatane innawa large chains walata value added products, agricultural products,
කොකීස් හදන කට්ටිය, apparels machine 10 20 තියාගෙන ඉන්න කට්ටිය ලොකු සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ produce කරලා දැනටමත් fabric input VAT, there is no VAT on input on the fabric. So everything they will have to fund. So Mathana, 1st of April, there will be a big external shock because of the policy to the SMEs. Nobody has addressed this. There will be a 20% additional working capital where these small producers who are having 10, 15, 20 machines also will be liable, Honorable Chaturanga Amatuma. So they will be, for them, there will be a 20% working capital burden. So I'm coming into the reasons why the SME has to go into the banks. So these SMEs in 2019, they were doing very well. So because of this external shock, so we are forecasting this to 2000 April an external shock, and also we are proposing right now the small and medium, like we are thinking like if it's a cookies manufacturer who is manufacturing, or if it's a garment manufacturer who is manufacturing and selling it to a large retail chain on VAT, the moment he invoices, he is supposed to pay VAT to the government during that month itself, right? So we propose the government, we welcome the 32 million VAT threshold reduction. It's a good thing, right? Even if you reduce more also, it's not a problem. Because the more people are into VAT, the more the businesses will thrive. The more businesses will come into the balance sheets and their accounts, and then accountability gets increases. Whatever that government has done, we have to thank the government also. So in this, we propose a cash basis value-added tax invoicing system, which is like there in Vietnam, we propose. And then I will continue with it. A typical example in mid-scale retail apparel business operating outside Colombo, such business often entered in 2019 manageable long-term loans, taken established operations during COVID-19. They access working capital facilities to pay staff and suppliers during COVID. Following the 2022 currency collapse, they borrowed again because import costs doubled while the revenues lagged behind. Borrowed again, these businesses continue to operate, but substantial portion of monthly cash flow is consumed by debt servicing. Any additional borrowing would push them into financial distress, Honorable Chairman. These are not efficient businesses, inefficient businesses, but they are businesses that finance national crisis through private debt, I would like to say. And the pressure is worsening by policy distortions, I will have to tell. And particularly the cross-border e-commerce, which has quadrupled as per the recent news. Foreign suppliers ship goods directly to Sri Lanka by foreigners by cross-border e-commerce, often declared as low value and fragmented multiple parcels that fall under de minimis threshold. In US, they have closed de minimis 3 to 4 months back. And US is scrutinizing every parcel because of the fentanyl issue. We have closed all the drug trafficking. We have to thank the government on their efforts on that. But now there is a risk because of this de minimis rule, the parcels are not being opened and coming into the country. We face a huge threat that drugs may come inside this to the country. So US closed. I can submit a news article also to Honorable Chairman if you need on that. So all the parcels that's come into the country has to be scrutinized, and we propose that whatever the taxes an importer pays, that particular cross-border e-commerce, the foreign company also has to pay. We are not asking any tax reductions or anything. So it has to be fair. It has to be a level playing field, Your Chairman. Another policy affecting finance access is VAT exemption on imported fabrics. This has made imported fabric right now cheaper than locally manufactured fabric, Your Honor. Now, imported fabric, if it is $5, the cost, landing cost to a final customer is 1,500 plus 100 rupees cess only, and only 2.5, that is 1,620. If I produce that $5 fabric, this shirt in fabric,
it is fabric is measured in kg. It is only, in Sri Lanka, we will have to pay 18% VAT and 2% NBT, which is coming to 1,800. So imported fabric is 1,625, and then locally manufactured fabric goes to the customer at 1,825. So these kind of policy shocks, can I continue, Honorable Chairman? Are the one that has to be taken care of. The economic crisis also demonstrates how the currency instability directly impacts working capital. The rupee devaluation created the single largest shock on businesses and the balance sheet. Even today, uncertainty around currency stability and defensive behavior, such US dollar retention, which is there in the balanced fiscal adjustment as per the World Bank report, and also businesses trying to mitigate the US dollar. The US dollar pressure is there and the pressure is going up. SMEs cannot. Large organizations, they know this is going to happen and they are trying to import more and they are trying to stock more. So these kind of policies should be taken in order to, avert us from getting into financial debt again. So also we represent a lot of apparel manufacturers which caters to the local market, and then Mr. Lakmal Pereira is there as a what is it? Yeah, plywood manufacturer, and then she is a food value addition. She is on Okay, Mr. Rizan, thank you. Yeah. So essentially what your association has informed this committee is, once again, the main issue is access to finance. Cannot absorb the financial burden. So you mentioned something, you said accumulated crisis-driven debt. I think that's correct, accumulated crisis-driven debt. So I think we are coming back to the same thing, debt that was accumulated during the crisis, but mostly on interest, because we just did an analysis with the numbers that the central bank had sent. Total principal amount outstanding of the loans restructured under the business revival unit, 21% is principal amount outstanding, 31% is overdue interest. Huh? Share of SMEs. This is the share of SMEs is 31% of accumulated interest. So when he talks about, what is the word, accumulated crisis-driven debt, and a lot of the discussion focused on the interest rate hike, and then it came down whether the consumers of those loans were equally and fairly treated. I think that's the core that this discussion is going towards in that particular situation. So, and also another thing I think we need to keep in mind is he talked about temporary survival, borrowing for survival. So I think there is a lot in that that discussion. I'm not going to get into the VAT threshold matter. I think the Honourable Minister will explain how not always the burden comes to the SME, because your buyer also bill a VAT invoice and you get it. But I get your point. I was just clarifying from the Honourable Minister. He's a tax expert. He can explain this further. But your point is valid, I think, on cash-based VAT. Exactly. As opposed to accumulated VAT. Yeah. And this is perhaps something that the committee can deliberate. And I think that is a reasonable point. Yeah. We can take it up. Then on the cross-border e-commerce, I don't think there's a de minimis matter here now, because it came up earlier and we don't have it now. So what we now have is a HS code-based taxing. So technically it is supposed to be the same for everyone. So whether each... We are thinking of bringing a de minimis, so it's good. Yeah. Well, Trump tax on removing the de minimis, whether fentanyl or whatever, Our comparison is not even. right? But yes, you are right. I think they had like a $75 or $200 de minimis value
which I think has been brought down to $40 or something like that, if I remember correctly. But your point is taken, but it is not necessarily our scope. It is more the scope of the Ministry of Finance, and we'll pass it along to them. So those are the main points that I think you made, and that brings to a conclusion I'll explain regarding VAT matter. okay. The request that you made to impose the VAT on cash basis, Okay. we will consider your request, and we will discuss with our ministry officials Yeah. to check the possibility to impose. It is possible to impose on cash basis on. Otherwise, these SME businesses survival will be a question. Once again, there will be a 20% addition because most of the SMEs value addition is almost 90 to 100%. Yeah, like I said, it's a valid point. Yeah. We appreciate that And the point. government will not lose anything if it is on the cash basis, Honorable Chairman, because Let's get into that in the discussion, right? Okay. Yeah, so shall I open the, so thank you for those comments. Let me invite the honorable ministers to make some initial comments before we go into the discussion. Yeah, I think first of all, thank you for the submissions, and some are legacy, some are future. So I can firstly say the future ones are on track. What was presented in terms of venture capitals, credit guarantees, focus strategy on exports, those things are happening. This year something will happen, last year some happened. It will keep going on, but just to bring everybody up to speed on the legacy issue. දැන් අපි මේ කතා කරානේ මේ පරාට නීතිය සහ මේ accumulate වෙච්ච interest එක ගැන. එතකොට අපි ගිය අවුරුද්දේ stock එකක් ගත්තා මේ central bank එකයි Ministry of Finance bank ඔක්කොම ගත්තම අපිට 12000 වගේ තමයි NPL එකේ හිටියේ. ඒක සභාපතිතුමා මේ ඉලක්කමක් විදිහට ගත්තම loan අපිට 16000 ගාණක් විතර තිබ්බා. loan හිමියෝ හිටියේ 12000 ගාණක් බැංකු ශාස්ත්‍රයේ. එතකොට ඇත්තටම මෙතන කතා වුනේ නැති කෑල්ලක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම ඒකත් මෙතන ටේබල් කරන්නම්. මූල්‍ය සමාගම් වලට කිසිම කතාවක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. කියන්නේ මූල්‍ය සමාගම් වලින් SMEs ණය අරන් තිබ්බනම් ඒක තමන්ම බලා ගන්නට කියලා අහකටම වැටුණා. ඒක ඇත්ත කතාව. එතකොට දෙවෙනියට බැංකු ශාස්ත්‍රයට ආම 12000ක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් තව ගයිඩ්ලයින්ස් දෙකක් ඉෂුව කරා ගිය අවුරුද්දේ. කළා අපි කිව්වා බැංකුවට ඇවිල්ලා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා. ඒතර ප්‍රතිව්‍යුහගත සඳහා ඉදිරිපත් වුණේ 2053ක් මට හරියට මතක 2000 ගාණක් 2000 කීයද මිස් 2123යි. එතකොට සභාපතිතුමා මේ 2123 ගැන තමයි බැංකු ශාස්ත්‍රයත් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයත් මැදිහත් වුණේ එතන ඉඳලා. ඒතර 2023 ඊයේ පෙරේද අපි බලනකොට මම එන්න 700 ගාණක් රීස්ට්‍රක්චරින් වලට ගිහින් තියෙනවා. 1300ක් තාම රීස්ට්‍රක්චර් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ. ඒතර රීස්ට්‍රක්චරින් එකේදී සමහර බැංකු සමහර කස්ටමර්ගේ ක්‍රෙඩිට් වර්තිනස් එකයි හිස්ටරි එකයි බලලා ඉන්ට්‍රස්ට් 100% වේව් කරලා තියෙනවා. සමහර වගේ භාගයක් වේව් කරලා තියෙනවා. සමහරුන්ට 10 years දීලා තියෙනවා සර්කියුලර් එකේ මැක්සිමම්ම. සමහර අයට 7 years වලට රීස්ට්‍රක්චර් කරලා දීලා තියෙනවා. සමහරෙන්ට 12% වලට රීස්ට්‍රක්චර් කරලා දීලා තියෙනවා. මේවා ඇතුළේ ඉතින් තනි ගත්තොත් කැමැති අකමැති විදිහට 700ක් විතර රීස්ට්‍රක්චරින් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට දැන් මේ ඉතිරි කණ්ඩායම සහ රීස්ට්‍රක්චර් කරගත්ත කණ්ඩායම පිළිබඳ තමයි මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාව අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් අර අපි නැත්තම් අර 1000 මටත් හරියටම දැනගන්න ඕනේ අපි මේ 2053 ගැනද කතා කරන්නේ 12000 ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. මොකද අර ලොකුවට අපි කිව්වහම සමස්ත SME ක්ෂේත්‍රයම මෙහෙම අර්බුදයට ලක් වෙලා කියලා අපිට දත්ත වලින් එහෙම එකක් ලැබුණේ නැහැ. කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට 570 ගාණක් ආවා. මේ ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ එකෙන් අපි 245ක් නැවත මුදල් අමාත්‍යාංශයට රෙකමන්ඩ් කරලා යවුවා. ඒ process එක තාම යනවා. ඒකට අපිට blanket solution එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ හැමෝම කතා කරලා මෙන්න මේ විදිහට රීස්ට්‍රක්චර් කරමු කියලා දැනට තියෙන රීස්ට්‍රක්චරින් මොඩල් එක ඇතුලේ ඒක උනා. ඊළඟට ක්‍රෙඩිට් ගාරන්ටි ස්කීම් එක සභාපතිතුමා කියුණා වැඩ කරාද දන්නේ නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ ජූඩ් මහත්මයා මෙතන ඉන්නවා. අපි 1233කට ක්‍රෙඩිට් ගාරන්ටි ස්කීම් එකෙන් දීලා තියෙනවා ගිය අවුරුද්දේ ක්‍රෙඩිට්. ඉතින් ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ක්ෂේත්‍රයට. ඒකේ තියෙන ගැටලුව තමයි එතන ක්‍රෙඩිට් ගාරන්ටි එක හම්බෙන්නේ ටිකක් කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ට්‍රෝං අයට තමයි.
ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට අඩුයි. ඉතින් ඒකින්ද මේ අවුරුද්දේ තවත් අපි බලනවා ස්ටාර්ට්අප් ෆන්ඩ් එකක් දැන් හදන්න යනවා අග්නි කියලා IT ක්ෂේත්‍රයට. ඒ වගේම SME සෙක්ටර් එකටත් අපිට ස්ටාර්ට්අප් ෆන්ඩ් එකක් හදා ගන්න ඕනේ අඩු ගානේ ෆන්ඩ් එකක් බැක් කරලා මේ බැංකුවට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර දැනට මේ පාර ලෝන් ස්කීම් එක 96 බිලියන් කතා කරපු එක ඒක ඕපන් අප් කරලා තියෙනවා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයෙන් එපිටට වර්කින් කැපිටල් වලටත් ගන්න පුළුවන් කැපෙක්ස් වලටත් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේක මම හිතනවා ඒක ලොකු බෙනිෆිට් එකක්. මමත් පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යයි මේ සභාව ඇතුළතදී අර අපි අනවශ්‍ය විදියට භාවිතා වෙන බව පේනවා මේ ක්‍රිබ් එක. يعني ක්‍රිබ් එකේ ඉන්නවා නම් ලෝන් එකක් දෙන්නේ වගේ සාකච්ඡාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි පැහැදිලි කරගත්තොත් මම හිතන්නේ මේක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අමාත්‍යාංශ පැත්තෙන් සහ SME සෙක්ටර් එක ගැන ඉන්වෝල්ව් වෙච්ච කෙනෙක් විදියට මට හිතෙන්නේ මේක ongoing process එකක්. නමුත් ඩෙඩ්ලොක් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා රීස්ට්‍රක්චර් කරගන්න බැරි ලෝන් ටික. එතන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විතරක් නෙවෙයි මහා පරිමාණ අයත් ඉන්නවා. ඒක තමයි මට මුලින්ම කියන්න. ගරු ඇමතුමා ඔබතුමා මොකක් හරි කියනවද? අපි ටැක්ස් සම්බන්ධයෙන් කියපු අර ඒ යෝජනා ටික අපි සලකලා බලන්නම් ෆිස්කල් පොලිසි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක අද ඉන්නව නේද? අපි ඉදිරියට ඒ පැත්ත සලකලා බලන්නම් අර කෑෂ් බේසිස් එකට වැට් එක ඉම්පෝස් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. සහ ඊට අමතරව අපි තව කතා කරන් යනවා දැන් අලුතෙන් මෙතෙන්ට එන පීසෙට් අර තියෙන ස්ටොක් එකට දැන්ට ඒකට ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න වැට් සම්බන්ධයෙන්. දැන්ට ස්ටොක් එකක් තියෙනවා නැත්නම් ඒකට සම්පූර්ණයෙන් වැට් එකත් එක්කනේ ගෙවන්න වෙන්නේ. ඒ පැත්ත දැන්ට කතා කරගෙන යනවා බොහෝ විට ඒක මොකද දැනට තියෙන ස්ටොක් එකට ඒගොල්ලන් ඉන්පුට් වැට් එකක් ඇකියුමුලේට් කරගෙන නැතුව ඇති. අන්න ඒ විදියට. ඔව්. ඒ පැත්ත කතා කරගෙන යනවා. නැත්තම් මේගොල්ලන්ට මේගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර ටික අර SME A32 and 60 million ඇතුළත වැටෙන ව්‍යාපාර ටික කරගන්න බැරිව වහන්නතර සයිස් එකට අනිවාර්යෙන් එනවා. මොකද වර්කින් කැපිටල් ඉෂුව එකක් එතන. නැත්තම් බැංකින් ෆයිනෑන්ස් එකට යනවා. ඔව් නෑ ඒ ටැක්ස් පැත්තෙන් ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක ඒ විදියට සැලකෙන විදියට යනවා. ඒක කතා කරගෙන යනවා. මොකද ඉන්පුට් එකට දුන්නේ නැත්නම් අර මුළු එකටම වැට් එක ගෙවන්න වෙනවනේ. ගෙවන්න වෙනවා. ඒකින්ද ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිය වෙනස් වෙයි. අර කෑෂ් බේසිස් එකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු ඒක.